جی میں آپ لوگوں کے سامنے کلیئر کرتا چلوں کہ یہ جو طلباء ہیں یہ عربی اول الف کے طلباء ہیں. ان لوگوں کو سب سے پہلے 40 احادیث پرووائڈ کی گئیں جس میں انہوں نے حدیث جو ظاہر سی بات ہے عربی میں ہیں, پھر ان کو ترجمہ دیا گیا. اب ان طلباء کو احادیث 40 عربی میں یاد ہیں, ان کے انگلش ٹرانسلیشن بھی یاد ہیں, لیکن کمال کی بات کیا ہے آپ دیکھیں گے. ابھی میں ان کو ایک اشارہ دوں گا, بس ایک اشارہ گھما پھرا کر سوال کروں گا اور ایک اشارہ دوں گا. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ طلباء آپ کے سامنے وہ اشارے کو پکڑیں گے اور وہ حدیث بیان کریں گے. ان طلباء میں سے جی سب سے پہلے آپ کی باری. میں ان سے انگلش میں کویشچن کرنے جاؤں گا. یہ عربی اول الف کے طلباء ہیں, یہ یاد رکھیے آپ, یہ دورہ حدیث اور پنجم مشکات کے نہیں ہیں. انہیں انگلش بولنا بھی نہیں آتی, ان کی مادری زبان تو انگلش ہے ہی نہیں اور بولنا بھی نہیں آتی, لیکن یہ اس طریقے سے تیار ہیں. ان میں سے ایک وہ طالب علم ہے جو بہت بڑا ونڈر اپنے آل انڈیا قرآن کمپٹیشن میں کر چکا ہے, ایز یو نو. جی اٹس یور ٹرن. Would you please present a hadith about modesty? الحیاء شعبۃ من الایمان. Modesty, haya is a part of iman. Okay, as you know there are many merchants in the world. So would you please present a hadith using words seller or merchant? التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء. The truthful, trustworthy merchant. Seller will be with the prophets, truthful people and the martyrs. Good. Okay, the next hadith, according to you, according to hadith, do you know any word in all hadith terms? Cleanliness. الطهور شطر الإيمان. Cleanliness is half of iman. Okay, what do you know according to hadith about a person who is waiting in the masjid for prayer? Do you know any hadith about that person? من كان في المسجد ينتظر الصلاة فهو في الصلاة. Whoever is in the masjid waiting for prayer, he is in the state of prayer. Okay. Would you please present a hadith about fasting? الصوم جنة. Fasting is like a shield from the hellfire. Okay. How should we behave towards the people? خالق الناس بخلق حسن. Behave well towards the people. Okay. Al-Hajjul Mabrur. Do you know any hadith? الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. The reward of Hajj Mabrur which is accepted by Allah is nothing except the Jannah. Good. Yeah, it's your turn. Present a hadith fast according to your memorization power. Present a hadith about salam. Afshu salam bainakum. Spread salam amongst you. What do you know? Do you know any hadith about disobedience to parents or mother or father? Inna Allah harrama alaykum uquq al-ummahat. Allah has forbidden you from disobedience to mothers. As Allah subhanahu wa ta'ala gave you all, alhamdulillah, both of the hands. So do you know any hadith about... Al-yadul ulya khayrun min al-yadi sufla. The upper giving hand is better than the lower taking hand. Okay, I have a question for you. Does Allah like kindness? Inna Allah rafiqun yuhibbu rifq. Allah is kind and He likes kindness. Good, it's your turn. Okay, what would you do if you have a single sentence of knowledge? بلغوا عني ولو آية. Convey my teachings to the people even if it was a single sentence. Okay, present a hadith about women. استوصوا بالنساء خيرا. Treat women kindly. Okay, do you know any hadith about best manners? التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء. The truthful, trustworthy merchant seller will be with the prophets, truthful people and the martyrs. Good. What hadith says about looking here and there and performing salah? أفشوا السلام بينكم. Spread salam amongst you. What hadith says about looking here and there while performing salah? إياك والالتفات في الصلاة. Avoid looking here and there during performing namaz. Okay, it's your turn. Present a hadith, if you know, using word abusing. Abusing a word. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. Muslim is fisk and evil doing and killing him is kufr, disbelief. Okay, let me correct him. Abusing a Muslim fisk and evil doing and killing him is kufr. MashaAllah. Present a hadith about purification for the mouth. السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. MashaAllah. Miswak is purification for the mouth and pleasing to Allah is well. Okay, tell the students a hadith.
about supplication. الدعاء هو العبادة. The dua supplication is a form of worship. Good. It's your turn. The next person. There is a word Ramazan. Do you know any hadith about? تسحروا فإن في السحور بركة. Take sahri food because there is a blessing in it from Almighty Allah. Okay. There is a word in English language, fear. Fear. Do you know any hadith? اتق الله حيثما كنت. Fear Allah wherever you are. Okay. What do you know about a person who is waiting in the masjid for من prayer? كان في المسجد ينتظر الصلاة فهو في الصلاة. Whoever is in the masjid waiting for prayer, he is in a state of prayer. Okay, tell me a hadith about seller or merchant who will be with the prophet. التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء. The truthful, trustworthy merchant seller will be with the prophets, truthful people, and the martyrs. Okay, next. Last person. Would you please present a hadith about women? استوصوا بالنساء خيرا. Treat women kindly. Okay, mashallah, you have both hands. So do you know any hadith about upper hand, giving hand, taking hand? اليد العليا خير من اليد السفلى. The upper giving hand is better than the lower taking hand. Okay, the last hadith, there is, do you know a word in English language, dearest? Dearest places. أحب البلاد إلى الله مساجدها. The masajid are the dearest places to Allah. Okay. Who learned the Quran and teach it? What hadith says about that person? خيركم من تعلم القرآن وعلمه. The best among of you are who learn the Quran and teach it. MashaAllah, wonderful job. Jazakumullahu khaira. Have you